হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes, আমাকে শোনা যাচ্ছে? yes, sir. জি স্যার। হ্যালো। হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes, জি sir. স্যার। আচ্ছা, তো তোমরা কয়জন আসছো? 24 না, 24 জন আসছো। তাহলে আমরা শুরু করে দেই, কারণ আমরা 10 মিনিট অলরেডি চলে গেছে। 10 মিনিট 15 মিনিট চলে গেছে। আচ্ছা, এখন দেখো যে এইখানে আমি বাইনারি ট্রির উপরে আরো কিছু জিনিস, যে ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র আছে বাইনারি ট্রির উপরে, এবং হচ্ছে কিছু অ্যালগরিদম আছে, এগুলো হচ্ছে যে দেখাবো আস্তে আস্তে একটু একটু করে। তো হচ্ছে যে এগুলা দেখো আস্তে আস্তে। বাইনারি ট্রি রিপ্রেজেন্টেশন। বাইনারি ট্রিকে আমরা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি। ওয়ান থিং ইজ অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশন, another one is linked list representation. Consider the following binary tree. There is a binary tree. দেখতে পাচ্ছ, there is a binary tree. Each node has at most 2 children. At most 2 children each node have. A has 2 children, BC. B has 2 children, DF. D has 2 children, IJ. C has 2 children, GH, and Z has only single children. So at most 2 children we have. Because of that, this is the binary tree. So now I am talking about the memory mapping of binary tree. How I can accommodate this binary tree in the memory. So dear student, here at first I have written here. At first I will talk about how to write binary tree in the array. How to write binary tree in the array, and how can I represent the binary tree using array, one-dimensional array. So dear student, A, here I have written A, B, I have written B, then C, I have written C. Then this level, just you have to write level by level. D, F, G, H, D, F, G, H, then IJ, then IJ. Then F has no children, but F should have 2 children, but F do not have any children. Since F do not have any children, so because of F, 1 blank, 2 blank for F, and Z has no left child. So since Z has no left child, so here I have written blank here. So here I have written blank here. Then K, then H has no blank. Since H has no blank, so no blank. So dear student, here this is the array representation of binary tree. I will explain again how can you have to write binary tree in a one-dimensional array. Here at first A, I have written A. Root is A. So I have written A here. And A has 2 children. One is B, one is C. So I have written BC. So I have written BC. And DFGH, IJ, then
F has no children, so F has no children, and Z has no left children, Z has no left children. Then K, H has no children, H has no children. But here, I think that here up to 15. If you write up to 15, it is okay. It is not needed to write after 15. It is not needed to write after 15. It is needed to write after 15. It is not needed. After 15, it is not needed to write. So, dear student here, I hope that you have understood this one. After 16, from 16, it is not needed to write those cells. Only up to 15, it is okay. Up to 15, it is okay. If you write up to 15, that is okay. So here I have shown a mathematical example, index of A. If you look at the array A, index of A is 1. Index of A is 1. Now B and C are the child of A. B is one child left side of A. C is another side of A. So what will be the index number of B and C? Index of B equal to 2 into index number of A. Here I have given an arrow sign because A is root. A is root and A is father of B and C. So if index number of A is 1, what will be the index number of B? That means 2 into A, 2 into A, that means 2. And index of C equal to index of B plus 1. Index of C equal to index of B plus 1. Index of C equal to index of B plus 1. Since index of B is 2. Index of B is 2. Since index of B is 2, so 2 plus 1, that means index of C equal to 3. So dear student, here if you look at the array, index of C equal to 3. I am writing the index number. What will be the index number of each of the element? Now index of B is 2. Dear student, from the previous line, index of B equal to 2. So the child of D and F, what will be the index number of child of B, child of B? Child of B are D and F. So child of B are D and F. So child of, what is the index number of D? Since index number of B is 2, since index number of B is 2, D is the left side and F is the right side. So 2 into 2, that means 4. So index number of F, index number, what will be the index number of F? Index number of F equal to index number of D plus 1. Index number of D plus 1, since index number of D is 4, so 4 plus 1 equal to 5. So index number of B equal to 2. If you look at the array, index number of B equal to 2, index number of D equal to 4. Similarly, dear student, index number of F equal to 5. Now I will give you another example, dear student, index number of C, for example. Index number of C, what will be the index number of C? From the previous line, index number of C equal to 3.
index number of C equal to 3. Now I want to know the index number of G and H. What is the index number of G and what is the index number of H? So index number of G equal to, so index number of G equal to 2 into 3 equal to it is 6. Index number of H, index number of H equal to index number of H equal to index number of G plus 1. So index number of G equal to 6. 6 plus 1 equal to 7. So if you look at the array, index number of C equal to 3, and index number of G equal to 6, and index number of H equal to 7. So dear student, if you have any problem in this page, please ask me question. Dear student, if any problem in this page, please ask me question if you have. No sir, এটা তো হিপ ট্রির মতো না? হ্যাঁ, অনেকটাই ওইখানে তো তোমাদেরকে এটা আমি একটাতে অ্যাসাইনমেন্টও দিয়েছি যে হচ্ছে যে ফাইনালে থাকবে কারণ হচ্ছে মিডে তো আসলে মিডে পড়ানোর কথা ছিল না। আমি যেহেতু শর্টিং সবগুলা পড়েছি, একবারে হচ্ছে হিপ শর্টটাও পড়াই দিছি, হিপ শর্টের টাইম কমপ্লেক্সিটিও তোমাদেরকে পড়াইছি। তো আশা করি যে ওখানে ফাইনালে তো কোশ্চেন আসবে। ওখানে হিপ এবং হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস আছে হচ্ছে যে তোমার প্রায়োরিটি কিউ। তোমাদেরকে কি আমি প্রায়োরিটি কিউ পড়াইছি নাকি পড়াই নাই? জি স্যার, পড়াইছি না? তো প্রায়োরিটি কিউ পড়াইছি। ওই যে হিপ এবং হচ্ছে প্রায়োরিটি কিউ দুইটা হচ্ছে যে ফাইনাল থাকবে, হিপ এবং হচ্ছে প্রায়োরিটি কিউ। তারপর হচ্ছে যে লক্ষ্য করো যে এই পেজ বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা? এই পেজ সবাই বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? জি স্যার। স্যার আই জে কেও এভাবে বের করব? হ্যাঁ, আর পরে ডি কত বলো? ডি হচ্ছে 4। তাহলে আই কত হবে বলো? 8। 8 হবে মানে ডাবল 2 ইনটু, এই যে আমি দেখা দিচ্ছি না, এই যে মানে রুট যা হবে লেফট সাইড হবে 2 ইনটু রুট। রুটে যদি 3 হয় তাহলে হচ্ছে 2 ইনটু রুট। রুট যেহেতু 3 তাহলে হচ্ছে 2 ইনটু 3 দেখেন 6। যেহেতু আমাদের আই হচ্ছে, যেহেতু আমাদের ডি হচ্ছে 4, তাহলে ডি এর লেফট সাইড হচ্ছে আই, তাহলে আই হবে 2 ইনটু 4। 2 ইনটু 4 মানে হচ্ছে 8। দেখো আই হচ্ছে 8। তারপর জে কত হবে? জে হচ্ছে যে মানে লেফট সাইডের সাথে 1 যোগ করলে হচ্ছে রাইট সাইড। বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? আরো বুঝতে সমস্যা? জি স্যার। তারপর আসলে লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ বাইনারি ট্রি। এখানে আসলে যে লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ বাইনারি ট্রি, এখানে দেখো যে আমরা এই ট্রিটাকেই হচ্ছে আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ধরো দেখাবো। তাহলে কিভাবে দেখাবো? লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে তুমি যদি দেখাতে চাও, এই ট্রিটাকে যদি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে দেখাতে চাও, এ হচ্ছে রুট, এ হচ্ছে রুট, লেফট সাইড হচ্ছে বি, লেফট সাইড হচ্ছে বি, রাইট সাইড হচ্ছে সি, দেখতে পাচ্ছ যে এর রাইট সাইড হচ্ছে সি। এবার বি এর লেফট সাইড হচ্ছে ডি, রাইট সাইড হচ্ছে এফ, লেফট সাইড হচ্ছে ডি, রাইট সাইড হচ্ছে এফ। সি এর লেফট সাইড হচ্ছে জি, রাইট সাইড হচ্ছে এইচ, সি এর লেফট সাইড হচ্ছে জি, রাইট সাইড হচ্ছে এইচ। তারপর ডি, ডি লেফট সাইড হচ্ছে আই, ডি এর রাইট সাইড হচ্ছে জে, লেফট সাইড হচ্ছে আই, রাইট সাইড হচ্ছে জে। তারপর জি এ দেখো, জি এর লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড হচ্ছে কে, জি এর রাইট সাইড হচ্ছে কে। এই তো মোটামুটি ভাবে এটাকে তুমি যদি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে দেখাতে চাও, তাহলে লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ বাইনারি কিউ, বাইনারি ট্রি, লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ বাইনারি ট্রি। So dear student, I can represent this binary tree by using linked list that I have showed here. If you have any problem to understand, dear student, please ask me question. আচ্ছা, এটা ডাবলি লিংক লিস্ট না? ডাবল লিঙ্ক লিস্ট না, এটা হচ্ছে যে ট্রির জন্য এটা হচ্ছে লেফট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, এটা হচ্ছে রাইট সাইড। আমি হচ্ছে একদম ফুল কোড করে তুমি কিভাবে লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ট্রি বানাবা আমি সামনের ক্লাসে দেখাবো, যে লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে তুমি কিভাবে একটা বাইনারি ট্রি বানাইতে পারো।
সেটা হচ্ছে আমি দেখা দিব একদম ফুল কোড করে, যাতে হচ্ছে যে তুমি ল্যাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারো আর কি, ল্যাবে যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারো। এটা বুঝতে পেরেছি, এটা হলো লেফট সাইড, এটা স্যার হচ্ছে রাইট সাইড, আর এটা হচ্ছে ইনফরমেশন ফিল্ড আর কি, ডাটা ফিল্ড বা ইনফরমেশন ফিল্ড। তাহলে এ হলো তার স্যার রুট, লেফট সাইডে আছে বি, রাইট সাইডে আছে সি। বলো বলো। স্যার এফ এর রাইট চাইল্ড আর জি এর লেফট চাইল্ড সেম নাল কে পয়েন্ট করছে, এটা কি সেম হবে নাকি না, ডিফারেন্ট? দুইটা হবে, আমার জায়গা নাই আর কি, আমার জায়গা নাই বলে আমি একটা নাল দিয়ে লিখছি। হ্যাঁ, আমার জায়গা নাই বলে আমি একটা নাল দিয়ে লিখছি, কারণ হচ্ছে যে এখানে দুইটা নাল হবে। এফ এর রাইট সাইডটা হচ্ছে নাই, জি এর হচ্ছে লেফট সাইড নাই, দুইটা হবে, দুইটা আলাদা আলাদা নাল লিখবা। কিন্তু আমার জায়গা নাই বলে হচ্ছে যে আমি একটা নাল লিখেছি। বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? ইয়েস স্যার। এটা বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই এটা? জি স্যার বুঝছি। এবার আসো হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে ট্রি এর কতগুলো ডেফিনিশন পড়াবো আর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র দেখাবো। তোমার লক্ষ্য করো যে ক্লাসিফিকেশন অফ বাইনারি ট্রি, ফুল বাইনারি ট্রি। তো বলছি এভরি নোড হ্যাজ টু চিলড্রেন এক্সেপ্ট দ্য লিভস। সবার লক্ষ্য করো দুইটা করে চিলড্রেন আছে এক্সেপ্ট দ্য লিভ নোড। এর দুইটা চিলড্রেন আছে বি সি, বি দুইটা চিলড্রেন আছে ডি ই, এবং ডি দুইটা চিলড্রেন আছে হচ্ছে এফ সি। বলছে সবার হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন থাকবে এক্সেপ্ট দ্য লিভ। যেমন সি হচ্ছে লিভ নোড, কারণ সির হচ্ছে কিন্তু চিলড্রেন নাই, ইর হচ্ছে চিলড্রেন নাই, লিভ নোড। এফ আর জি হচ্ছে চিলড্রেন নাই, লিভ নোড। সুতরাং হচ্ছে যে এফ জি ই সি, এফ জি ই সি এদের কিন্তু কোনো চিলড্রেন নাই, এদের চিলড্রেন না থাকার কারণে এরা হচ্ছে লিভ নোড। সেজন্য বলছি এভরি নোড হ্যাজ টু চিলড্রেন এক্সেপ্ট দ্য লিভস। তাহলে হচ্ছে যে সবার হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন থাকবে, সবার হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন থাকবে। এর হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন, এর হচ্ছে দুইটা চিলড্রেন, বি এর হচ্ছে দুইটা চিলড্রেন, ডি এর হচ্ছে দুইটা চিলড্রেন। সবার হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন আছে, সবার হচ্ছে দুইটা করে চিলড্রেন আছে। সুতরাং এর দুইটা চিলড্রেন, বি দুইটা চিলড্রেন এবং ডি এর দুইটা চিলড্রেন আছে। আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার। এটা বুঝতে পারছো ফুল বাইনারি ট্রি কাকে বলে? এটা বুঝতে পেরেছো ফুল জি বাইনারি? স্যার বুঝছি স্যার। এবার আসলে হচ্ছে কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। কমপ্লিট বাইনারি ট্রি যদিও আমি গত ক্লাসে বলছি, লাস্ট লেভেল মে নট বি কমপ্লিটলি ফিল্ড and the bottom level is filled from the left to right. এটা হচ্ছে যে ওই যে ফুল বাইনারি ট্রির মতোই, ফুল বাইনারি ট্রি লক্ষ্য করা হয় এর দুইটা চিলড্রেন আছে বি সি। তারপর তুমি হচ্ছে লেফট থেকে রাইটে আগে ফিল আপ করে যাবা, লেফট থেকে রাইটে ফিল আপ করে যাবা। যেমন এ ওয়ান এর হচ্ছে দুইটা চিলড্রেন, এখানে হচ্ছে যে 2 আর 3, আবার 2 এর দুইটা চিলড্রেন হচ্ছে 4 আর 5, 3 এর দুইটা চিলড্রেন হচ্ছে 6 আর 7, 4 এর দুইটা চিলড্রেন হচ্ছে 8 আর 9। এটা বলছে হচ্ছে কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। দেখতে পাচ্ছ যে সবারই দুইটা করে চিলড্রেন আছে ফুল বাইনারি ট্রির মতো, তবে এখানে আর এখানে একটা পার্থক্য আছে। এখানে হচ্ছে যে আগে উপরের লেভেল ফিল আপ হয়ে আসছে, ফিল আপ হয়ে তারপর হচ্ছে তুমি নিচের লেভেল লিখছো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে লক্ষ্য করো, এই ক্ষেত্রে কিন্তু সি হচ্ছে ফিল আপ তুমি করো নাই, সি কে ফিল আপ না করেই হচ্ছে আবার ডি তে চলে গেছো, ডি কে ফিল আপ করতে গেছো। সুতরাং হচ্ছে যে ফুল বাইনারি ট্রিতে হচ্ছে সবারই দুইটা করে চিলড্রেন থাকবে এক্সেপ্ট হচ্ছে লিভ নোড, অর্থাৎ এফ জি ই সি ছাড়া। কিন্তু কমপ্লিট বাইনারি ট্রিতে হচ্ছে তুমি লেফট থেকে রাইটে আগে ফিল আপ করবা, লেফট থেকে রাইটে ফিল আপ করার পরে তারপর হচ্ছে নিচের লেভেলে যাবা। এই পার্থক্য বুঝছো কিনা সেটা দেখো, ফুল বাইনারি ট্রি এবং কমপ্লিট বাইনারি ট্রির মধ্যে পার্থক্য বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার। তো এবার আসো, এখানে আমি কতগুলা উদাহরণ দিচ্ছি যাতে তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। এটা হলো কমপ্লিট এন্ড ফুল। কেন লক্ষ্য করো, প্রথমে আসো যে রুট হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে দুইটা নোড থাকার কথা, দুইটা নোড আছে। তাহলে আমরা লেফটেরটা ফিল আপ করছি, লেফটেরটা ফিল আপ করছি, এখন রাইটেরটা যায় নাই, তাহলে হচ্ছে কমপ্লিট এন্ড ফুল। এটা বলছে হচ্ছে ফুল বাট নট কমপ্লিট। বলো দেখি ফুল বাট নট কমপ্লিট কেন? এটা ফুল বাট নট কমপ্লিট কেন বলো? লেফটে নাই কোনো কিছু, রাইটে ছিল। আগে হচ্ছে লেফট কমপ্লিট করার কথা ছিল,
লেফট কমপ্লিট করে তারপর রাইটে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি হচ্ছে আগে রাইট কমপ্লিট করছি, লেফট কমপ্লিট করি না, এই জন্য বলছি ফুল বাট নট কমপ্লিট। এটা বলছি কমপ্লিট বাট নট ফুল, কেন বলো? কারণ লেফট চাইল্ডের মানে দুইটা রাইট চাইল্ড নেই। পরে আর কিছু নেই। দুইটা থাকার কথা, তাই না? এখানে হচ্ছে যে আমাদের কমপ্লিট বলছি, কমপ্লিট কারণ হচ্ছে যে বাট নট ফুল। ফুল হইতে হলে আমরা জানি যে দুইটা থাকতে হবে সবারই, তাহলে সেটা নাই, দুইটা নাই, এটা দুইটা নাই, সেই জন্য বলছি কমপ্লিট বাট নট ফুল। এটা নাইদার কমপ্লিট নট ফুল, কেন কেন? স্যার ওই যে লেফটে থাকার পরে রাইটে না থেকে একবারে ওই হ্যাঁ, পাশে মানে আর হচ্ছে ডিটেইলস কমপ্লিটও না ফুলও না, কারণ হচ্ছে যে ফুল না কেন, কারণ হচ্ছে যে এটা কিন্তু দুইটা থাকার কথা, দুইটা নাই। কমপ্লিট না কেন, কারণ হচ্ছে আগে হচ্ছে লেফট কমপ্লিট করার কথা, লেফটে দুইটা কমপ্লিট করার কথা, তারপর রাইটে, তাহলে যেহেতু সেটা নাই তাহলে হচ্ছে কমপ্লিটও না ফুলও না। আরো বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। এই যে ট্রি এগুলো বুঝছো, এটা ক্লাসিফিকেশন অফ বাইনারি ট্রি, ফুল বাইনারি ট্রি, কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। আরেকটা জিনিস আমি লিখতে ভুলে গেছি সম্ভবত, সেটা হচ্ছে পারফেক্ট বাইনারি ট্রি, সেটা বোধহয় একটু পরে আসি। হ্যাঁ, ওটা আসছে পরে, পরে আসতেছে। তো হচ্ছে যে সবাই এটা বুঝছো না বুঝো নাই? বুঝছো না বুঝো নাই বলো? বুঝছিস? হ্যাঁ, বুঝছি বললে মানে ভালো করে বলতে হবে, কারণ হচ্ছে এই কারণে এটা ডাটা স্ট্রাকচার হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, এটা বারবারে বলছি। সুতরাং হচ্ছে যে তোমার ডাটা স্ট্রাকচার ভালো পারতে হবে আর কি। যদি ভালো না পারো তাহলে কিন্তু হচ্ছে তোমার জন্যই সমস্যা। এবার আসো এই কমপ্লিট বাইনারি ট্রি উইথ সাম প্রপার্টিজ। এখানে হচ্ছে যে আমি কমপ্লিট বাইনারি ট্রি এবং তার প্রপার্টিজ দেখাচ্ছি। বলছি দা প্যারেন্ট অফ নোড আই, বলছি নোড আই ইজ আই বাই 2। বলছি the parent of node I is I by 2, then floor operation. For example, I equal to 4. I এর মান যদি 4 হয় তাহলে প্যারেন্ট কত হবে? I equal to যদি 4 হয়, প্যারেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে 4 by 2। I এর মান হচ্ছে 4। লক্ষ্য করো, I এর মান যদি হয় 4 হয়, এই যে আমি স্টার দিচ্ছি, I এর মান যদি 4 হয়, লক্ষ্য করো, তাহলে বলছে প্যারেন্ট নোড I is I by 2। I by 2, তাহলে I এর মান যদি 4 হয় তাহলে 4 by 2, তার মানে হচ্ছে প্যারেন্ট হবে 2, তার মানে 4 এর ফাদার হবে 2। লক্ষ্য করো 4 এর ফাদার 2 আছে, দেখতে পাচ্ছ? 4 এর ফাদার হচ্ছে 2। আবার ধরো I এর মান 5 হলো, ধরো I এর মান 5 হলো, তাহলে প্যারেন্ট কত হবে? প্যারেন্ট ইকুয়াল টু 5 by 2 অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা। 5 by 2, then floor operation. After floor operation, I will get 2. So the parent of node 4 and node 5 will be 2. দেখতে পাচ্ছ 4 এবং 5 চিলড্রেনের প্যারেন্ট হচ্ছে 2। So how can I determine it? By the formula, বলছি the parent of node I is I by 2. How can I calculate? For example, I equal to, if I equal to 4, then according to this formula, parent will be 4 by 2 floor, that means 2. Then I equal to 5. I equal to 5, so parent will be 5 by 2, then floor operation, it will be 2. It will be 2. So here I have written, so 4, node 4 and 5, father of node 4 and 5 will be 2. That I have calculated here. কারো কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। Dear student, if you have any problem, please ask me question. Dear student, বুঝছো না বুঝো নাই? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? জি স্যার বুঝছি। Now left child of node I is twice I. Left child of node I is twice I. আমি বললাম যে যদি হচ্ছে left child of node I is twice I, এটা কিন্তু মনে রাখবা সবসময়। তাহলে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল I এর মান যদি 3 হয় তাহলে লেফট চাইল্ড হবে হচ্ছে 6। এই যে এখানে ছবিতে দেখো, যদি হচ্ছে I এর মান 3 হয়, এই যে আমি ছবিতে লিখে দিচ্ছি, I এর মান যদি 3 হয় তাহলে লেফট চাইল্ড হবে টুয়াইস I। টুয়াইস I মানে হচ্ছে 2 into I মানে হচ্ছে 6, দেখতে পাচ্ছ 6। একটু ওয়েট করো তোমরা। হ্যালো জামিল, হ্যাঁ বলো। আমি ক্লাসে।
ক্লাস শেষ করে তো, হ্যাঁ ক্লাস শেষ করে আমি ফোন দিব, কেমন? So right child of I, the right child of node I is twice I plus 1. Right child of node I is twice I plus 1. So if I equal to 3, if I equal to 3, what will be the right child? If I equal to 3, right child will be twice I plus 1. So twice I plus 1, 2 into I, since I equal to 3, so 2 into 3 plus 1. So it will be 7. So it will be 7. So it will স্যার be, এগুলো রুলস হ্যাঁ বলো, এগুলো রুলস তো শুধু বাইনারি ট্রি এর ক্ষেত্রে, তাই না? বাইনারি ট্রি, হ্যাঁ বাইনারি ট্রির কথাই বলছি আমরা, এই যে বলছি এটা এইটা ক্ষেত্রে হলো কমপ্লিট বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে বলছি আমরা, কমপ্লিট বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে কি হবে সেটা বলছি। বুঝছো না বুঝো নাই? বুঝছো না বুঝো নাই বলো। স্যার বুঝতে পারছি। এবার আসো যে পারফেক্ট বাইনারি ট্রি। ইন এ পারফেক্ট বাইনারি ট্রি each leaf is at the same level, and বলছে কি in a perfect binary tree each leaf is the same level and all the interior nodes have two children. এটা কি বলছে দেখো, বলছে এবার আসো পারফেক্ট বাইনারি ট্রি। পারফেক্ট বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে বলছে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা লিফ নোড থাকবে সেম লেভেলে। যেমন এটা কত নাম্বার লেভেলে বলো, এই যে লিফ নোডে দিয়ে তাকাও, এই যে এটা 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 এটা, এই চার level 2. লেভেল 2, এটা হচ্ছে লেভেল 2। এই যে লিফ নোড লক করা হয়, এটা একটা লিফ নোড, এটা একটা লিফ নোড, এটা একটা লিফ নোড, এটা একটা লিফ নোড। তাহলে লিফ নোড গুলো বলছে হচ্ছে সেম লেভেলে থাকবে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা যদি লেভেল 0 হয়, এটা যদি লেভেল 1 হয়, এটা হচ্ছে লেভেল 2 তে আছে। এটা যদি লেভেল 0 হয়, এটা যদি লেভেল 1 হয়, এটা আছে লেভেল 2 তে। সুতরাং হচ্ছে যে সেম লেভেলে আছে, লিফ নোড গুলো দেখতে পাচ্ছ সেম লেভেলে আছে। এটা হলো প্রথম কথা, এটা থাকতে হবে। এটা হলো 1 নাম্বার কথা। 2 নাম্বার কথা হচ্ছে যে বলছি ইন্টেরিয়র নোড হ্যাভ টু চিলড্রেন। দেখতে পাচ্ছ ইন্টেরিয়র নোড যারা আছে, এটা একটা ইন্টেরিয়র নোড, এটা একটা ইন্টেরিয়র নোড, এটা একটা ইন্টেরিয়র নোড। ইন্টেরিয়র নোড আছে একটা, দুইটা, তিনটা, মানে লিফ নোড ছাড়া বাকিরা হচ্ছে ইন্টেরিয়র নোড। আবার বলছি লিফ নোড ছাড়া বাকি যে তিনটা আছে, একটা, দুইটা, তিনটা, এরা হচ্ছে ইন্টেরিয়র নোড। বলছি ইন্টেরিয়র নোড গুলো দুইটা করে চিলড্রেন থাকবে। দেখো এই যে এটা দুইটা করে চিলড্রেন আছে, আবার এটারও দুইটা করে চিলড্রেন আছে, এটারও কিন্তু দুইটা করে চিলড্রেন আছে। তাহলে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পারফেক্ট বাইনারি ট্রি। কারো বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য পারফেক্ট বাইনারি ট্রি ডিয়ার স্টুডেন্ট? ইফ ইউ হ্যাভ, জি স্যার। তারপরে বুঝছো না বুঝো নাই? স্যার ইন্টেরিয়র নোট দিয়ে জানি কি বোঝানো হয়েছে এখানে? বলো। ইন্টেরিয়র নোড মানে হচ্ছে লিফ নোড ছাড়া, লিফ নোড ছাড়া, লিফ নোড ছাড়া হচ্ছে বাকিগুলো। এই একটা, দুইটা, তিনটা, মানে লিফ নোড ছাড়া বাকিগুলো হচ্ছে ইন্টেরিয়র নোড। একটা, দুইটা, তিনটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র নোড। বুঝছো না বুঝো নাই? একটা স্যার ইন্টেরিয়র গুলো স্যার ইন্টারনাল বলা যায় না স্যার? ওটার নামে ইন্টারনাল নোড আর অথবা ইন্টেরিয়র নোড। আর আমরা ওই যে লিফ নোড গুলাকে বলি হচ্ছে যে এক্সটার্নাল নোড, এক্সটেরিয়র নোড আর কি। না জি স্যার। বুঝছো না বুঝো নাই? এটা বুঝছো না বুঝো নাই বলো। জি স্যার। এবার আসো যে প্রুভ দ্যাট the maximum number of nodes in a perfect binary tree is 2 to the power h plus 1 minus 1. Prove that the maximum number of nodes in a perfect binary tree is 2 to the power h plus 1 minus 1. এটা বলছি তোমাকে বের করতে হবে। বলছি একটা পারফেক্ট বাইনারি ট্রিতে সবচেয়ে কতগুলো ম্যাক্সিমাম কতগুলো থাকতে পারে, সবচেয়ে কতগুলো ম্যাক্সিমাম নোড থাকতে পারে সেটা বলছি তোমাকে বের করতে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আমি প্রফেসর হুদা বলছি, কে বলছেন? জি
জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, বলেন। আচ্ছা, আমার তো এমনি ইয়ে কার্ড আছে, ওই যে যেটা ইয়ে কার্ড আর কি, কিনা বলে, ওই যে ভিসা কার্ড না, ভিসা কার্ড হচ্ছে আমার আছে সিটি ব্যাংকের আর কি। জি। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হচ্ছে যে ওই কথা বলবো, আমি তো ওই যে সালাম ভাইয়ের সাথে কথা বলি আর কি, আপনাদের সালাম ভাই আছে না, ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে সালাম ভাইয়ের সাথে কথা বলি আর কি, হ্যাঁ, অসুবিধা নেই আর কি। জি, আমি কথা বলবো। আর আপনাদের ব্যাংকে আমার স্টুডেন্টও আছে অনেকে আইটি তে, আমার স্টুডেন্ট আছে ওই যে ওসমান গনি, তারপর হচ্ছে ইমতিয়াজ, তারপর নারায়ণ, ওরা সবাই আমার স্টুডেন্ট ডাইরেক্ট আর কি। জি, জি। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কি আপনার সাথে আপনার নাম্বারটা সেভ করে রাখবো। জি, 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 আমি কথা বলবো। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, জি আমি কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে। আমি ইউনিভার্সিটি ক্লাস আছি, তো আপনার সাথে পরে কথা বলবো। জি, জি, জি। Prove that the prove that the maximum number of nodes in a perfect binary tree is 2 to the power s plus 1 minus 1. So, dear student, level 0. Now look at the level 0. লেভেল 0 তে কতগুলো নোড আছে দেখো, নোড ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 1, তার মানে একটা নোড আছে। লেভেল 0 তে নোড আছে হচ্ছে একটা। লেভেল 1 এ কয়টা আছে? নোড ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার 1, লেভেলের মান যেহেতু 1, সো 2 টু দি পাওয়ার 1 দ্যাট মিন্স 2। লেভেল 3, level 2, sorry, level 2 node equal to 2 to the power 2, that means 4. And level h, at level h node equal to 2 to the power h. দেখতে পাচ্ছ যে কোন লেভেলে কতগুলো আছে। লেভেল 0 2 to the power 0, level 1 2 to the power 1, level 2 2 to the power 2, so level h to the power h. So how many total number of nodes? At level 0 I have one node, I have written 1. At level 1 I have written 2, so I have written 2. At level 2 I have written 4, I have written 4. Hello. So dear student, আমি আবার বলছি এখানে at level 0 our total number of node is 2 to the power 0, that means one node. One node, if you look at the diagram, one node. At level 1 node equal to 2 to the power 1, that means 2. At level 2 node equal to 2 square, that means 4. At level h, what will be the, at level h what will be the node? Node equal to 2 to the power h. So how many total number of nodes? At level 0 node is 1, node is 1. At level 1 node is 2, node is 2. At level 2 node is 4, node is 4. At level h node is 2 to the power h, to the power h. So according to this formula, you know this formula from your from class 10. This is the formula for কি বলবো, যে বাংলাতে যদি বলি গুণোত্তর প্রগমন, না যে So geometric series. জিওমেট্রিক সিরিজ যেটা আছে,
So গুণোত্তর প্রগমন বাংলাতে হলো গুণোত্তর প্রগমন বা geometric series. According to that series, this is the formula. The formula of this series is a into 2 r to the power n minus 1 divided by r minus 1. So this is the formula that you know from your class 10 class. So dear student, so if I put this formula here, our first here a is the first term. So 1 is our first term and r is our আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে হচ্ছে সাধারণ অনুপাত আর কি রেশিও। তো হচ্ছে যে here what is the value of r? 2 divided by 1, that means 2. 2 square divided by 2, that means 2. So our r value is 2 here. If you look here is n minus when last term contains n minus 1, so power of r is n. So since our last term contains h, so here it should be h plus 1. So here I have a minus, here I have a minus. In the formula I have a 1, I have a 1. And value of r is 2, value of r is 2 minus minus 1, minus 1. So 2 to the power h plus 1. So ultimately, if you make calculation, if you make simplification, 2 to the power h plus 1 minus 1. So here our 2 to the power h plus 1 minus 1, I have proved it because our main proof was prove that the maximum number of nodes in a perfect binary tree is 2 to the power h plus 1 minus 1. So it is proven. Already it is proven 2 to the power h plus 1 minus 1. If you have any question, dear student, please ask me question. Please. Follow. h plus 1 হলো কেন এখানে? এই যে তুমি ফর্মুলার দিকে তাকাও যে তোমাদের ক্লাস 10 এ ফর্মুলা ছিল n minus 1 যখন ছিল এখানে r এর পাওয়ার কত আছে বলো? n n, তার মানে n minus 1 এর সাথে তুমি কত যোগ করছো? 1 যোগ করে লিখছো, n minus 1 plus 1 করলে তো n হয় নাকি? জি স্যার বুঝতে পারছি। So because of that I have written to the power h plus 1. মানে হাইস্ট টার্ম যেটা আছে তার সাথে 1 যোগ করে লিখতে হবে। Since our highest term is to the power h, so h plus 1. আর এখানে হচ্ছে যে যেহেতু since highest term is n minus 1, if I add 1, so it should be n minus 1, so r minus 1. So to the power h plus 1 minus 1. Dear student, any problem? স্যার Please. Follow. স্যার এটা তো শুধুমাত্র মানে পারফেক্ট বাইনারি ক্ষেত্রেই তো ঘটবে তাই না? অন্যান্য Perfect হচ্ছে ওটা তো হ্যাঁ perfect binary ক্ষেত্রে হবে। স্যার বাকিগুলোর ক্ষেত্রে তো এটা হবে না তাই না? বাকিগুলোর ক্ষেত্রে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে বলছি এই যে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে এসে কম হবে। কম হবে তাই না? তখন তো আবার হচ্ছে নোট গুলো নিতে আবার ঝামেলা হবে না, যেমন হচ্ছে 3টা থাকবে মানে একদম 4টা 4টা করে তো বা সেম তো থাকবে না, তখন তো নোট গুলো নিতে প্রবলেম হবে না? হ্যাঁ সেটা বলছি যে যদি এরকম হয় লক্ষ্য করো তোমার যদি ধরো কমপ্লিট বাইনারিটির ক্ষেত্রে হচ্ছে কম থাকবে, এটা হচ্ছে কম হবে, জি স্যার। হচ্ছে কম হবে আর কি। এবার বলছে হাইট অফ এ পারফেক্ট বাইনারিটি। হাইট অফ, তুমি আমার কথা বুঝতেছো তো ভালো করে নাকি আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে সব কথায়? মানে আমার কথা তোমার বুঝতে পারতেছো আমি কি বলতেছি? হ্যাঁ নাকি বুঝতেছো না? না বুঝলে বলো যে স্যার আমি বুঝি না স্যার। বুঝতে কোনো সমস্যা তোমাদের? না স্যার বুঝতেছি। আচ্ছা, বুঝলে ভালো, কিন্তু না বুঝলেও বলতে হবে যে স্যার বুঝি নাই আর কি। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে আমাকে আমার ক্লাসে বলতে হবে স্যার আমি বুঝি না, আপনি হচ্ছে স্যার বলেন, আরেকবার বলেন। এখানে হচ্ছে যে হাইট অফ এ পারফেক্ট বাইনারিটি, আমরা হাইট বের করতে চাচ্ছি, দেখো এই ট্রি এর হাইট বের করতে যাচ্ছি। পারফেক্ট বাইনারিটি হাইট বের করতেছি কিভাবে? পারফেক্ট বাইনারিটি হাইট বের করবো, লক্ষ্য করো তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমরা পারফেক্ট বাইনারিটি হাইট কিভাবে বের করব। যে নাম্বার অফ নোডস n ফর হাইট h অফ এ পারফেক্ট বাইনারিটি ইজ 2 টু দি পাওয়ার h প্লাস 1 মাইনাস 1, যেটা আমি একটু আগে বের করছি। তাহলে বলছি যে নাম্বার অফ নোডস n ফর হাইট h
of a perfect binary tree is 2 to the power n plus 1. বলছি যে এই ট্রিটার হাইট হচ্ছে h এবং বলছি হচ্ছে যে টোটাল নাম্বার অফ নোড আছে n, সেই ট্রিটার তাহলে হচ্ছে যে কত হবে 2 to the power h plus 1 minus 1, যেটা একটু আগে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। টোটাল নোড সমান হচ্ছে 2 to the power h plus 1 minus 1। h কি জিনিস? h হচ্ছে হাইট, h হচ্ছে তোমার হাইট, h হচ্ছে হাইট। তাহলে কি হলো? তার মানে n equal to 2 to the power h plus 1 minus 1, আর টোটাল নাম্বার অফ নোড হচ্ছে n, আর একটু আগে আমরা পাইছি টোটাল নাম্বার অফ নোড ইকুয়াল টু 2 to the power h plus 1 minus 1। একটু আগে আমরা টোটাল নোডস পেয়েছি হচ্ছে 2 to the power h plus 1 minus 1। দিস ইজ টোটাল নোডস ইকুয়াল টু 2 to the power h plus 1 minus 1। So here I have got n equal to 2 to the power h plus 1 minus 1. Now, dear student, here if I change the side, I can write 2 to the power h plus 1, that means 2 into 2 to the power h. And if I change the side, n plus 1 equal to 2 into 2 to the power h. Now what will be the 2 to the power h, dear student? 2 to the power h, if I divide by both sides by 2, if I divide both sides by 2, it will be 2 to the power h equal to n plus 1 divided by 2. Now if I take h, if I take 2 base log, if I take 2 base log, what will be happen? 2 base log, if I take 2 base log in the both side, so log 2 base to the power h equal to log 2 base and plus 1 divided by 2. So here h, I can take h in front of the log according to the formula of log. So log 2 base 2 equal to log 2 base and plus 1 divided by 2. We know that the value of log 2 base 2 is 1. So h equal to log 2 base and plus 1 divided by 2. So h equal to log 2 base and plus 1 divided by 2. Thus, the height of a perfect binary tree with n nodes equal to log 2 base and plus 1 divided by 2. So 2 base log can be written as LG and plus 1 divided by 2. Dear student, if you have any problem, please ask me question. The height of a perfect binary tree with n nodes equal to LG and plus 1 divided by 2. Dear student, if you have any problem, please ask me question. স্যার এলজি দ্বারা কি লগই বুঝাইছেন? Log 2 base log মানে হচ্ছে LG কে আমরা LG মানে হচ্ছে 2 base log। সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন। আরো বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো। বুঝছো নাকি বুঝো নাই? বুঝছি। এবার আসো হচ্ছে যে এটা দেখি, আমরা এখন বের করব যে নন লিফ নোড কতগুলো আছে। নন লিফ নোড কতগুলো আছে? নিচেরটা তো লিফ নোড দেখতে পাচ্ছ, আর এইটা হলো নিচেরটা হলো লিফ নোড। আর নিচেরটা যদি লিফ নোড হয়, আমরা বের করতে যাচ্ছি যে হাউ মেনি নন লিফ নোড হিয়ার। এখানে কতগুলো নন লিফ নোড আর ইন্টারনাল নোড কতগুলো আছে? হাউ মেনি ইন্টারনাল নোড ইন দিস পারফেক্ট বাইনারি ট্রি, কতগুলো ইন্টারনাল নোড আছে সেটা জানতে যাচ্ছি। দা নাম্বার অফ লিভস নোড এট লেভেল h, এখান থেকে দেখো একটু আগেও তোমাদেরকে আমি বুঝাইছি, লেভেল 0 তে আছে 2 to the power 0 মানে একটা, লেভেল 1 আছে 2 to the power 1 মানে দুইটা, লেভেল 2 তে আছে 2 to the power 2 মানে চারটা, আর লেভেল h এ আছে হচ্ছে 2 to the power h সংখ্যক। তাহলে হচ্ছে যে লক্ষ্য করো, যদি তাই হয় তাহলে হচ্ছে যে এইখানে নাম্বার অফ লিভস, এর লিভস কতগুলো আছে লক্ষ্য করো, নাম্বার অফ লিভ নোড আছে হচ্ছে 2 to the power h টা, 2 to the power h টা আছে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ নন লিভ নোডস, ইন্টারনাল নোড কতগুলো আছে, বা এখানে ইন্টেরিয়র নোড বা ইন্টারনাল নোড যাই বলো না কেন, interior node or internal node, how many internal node or interior nodes are here? Total number of non-leaf nodes equal to total number of nodes
minus total number of leaves. টোটাল নাম্বার অফ নোটস কতগুলো আছে? টোটাল নাম্বার অফ নোটস একটু আগে আমরা বের করছি, দেখো একটু আগে বের করছি। টোটাল নাম্বার অফ নোড আছে 2 to the power h plus 1 minus 1। তাহলে হচ্ছে যে একটু আগে বের করছি, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ নোটস মাইনাস টোটাল নাম্বার অফ লিভস। লিভস গুলোকে লক্ষ্য টোটাল নোড থেকে যদি আমি লিভ বাদ করে দিই তাহলে কি পাবো বলো? টোটাল নোড থেকে যদি আমি ইন্টারনাল নোট পাবো। ইন্টারনাল নোড পাবো। আমি সেটাই বের করেছি, নন লিভ নোড অর ইন্টারনাল নোড। Non-leaf node or internal node I want to calculate. So total number of nodes is 2 to the power h plus 1 minus 1 minus total number of leaves. Leaf node একটু আগে দেখছো, leaf node কতগুলো আছে? 2 to the power h। তাহলে leaf node আছে 2 to the power h আর total number of nodes একটু আগে আমরা দেখছি 2 to the power h plus 1 minus 1। 2 to the power h plus 1 এটাকে লিখতে পারি 2 into 2 to the power h minus 1 2 to the power h। তাহলে এই 2 into 2 to the power h minus 2 to the power h এটাকে একসাথে লিখলাম, minus 1 কে আলাদা করে দিলাম। এখান থেকে যদি আমি 2 to the power h কমন নিই তাহলে 2 minus 1, তাহলে আসে 2 to the power h minus 1। তাহলে নন লিভ নোড আছে হচ্ছে এতগুলো, মানে ইন্টারনাল নোড আছে 2 to the power h minus 1। ইন্টারনাল নোড আছে 2 to the power h minus 1। কারো যদি বুঝতে সমস্যা থাকে আমাকে বলতে পারো। স্টুডেন্ট বুঝছো না বুঝো নাই? সবাই কি বুঝছো না বুঝো নাই বলো? বুঝেছি স্যার। এবার আসো যে গত ক্লাসে তোমাকে আমি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল টেকনিক পড়াইছিলাম। লক্ষ্য করো, প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল টেকনিক পড়াইছিলাম। তো হচ্ছে যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গত ক্লাসে যে আমি প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল টেকনিক তোমাকে পড়াইছি, তো এটা কি তুমি ঠিক মতো বুঝছো কিনা? এখানে তো রিকার্শন আছে। তো লক্ষ্য করো, গত ক্লাসে আমি প্রি অর্ডার পড়াইছি, ইন অর্ডার পড়াইছি এবং পোস্ট অর্ডার পড়াইছি। তো আমি একটা বুঝে দিলে তুমি কিন্তু বাকিটা পারবা। সেই জন্য হচ্ছে যে আমি একটা বুঝে দিচ্ছি। লক্ষ্য করো, গত ক্লাসে কিন্তু আমি এটা মৌখিকভাবে বলছি যে প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে তোমরা জানো আগে রুট, তারপর হচ্ছে লেফট, তারপর হচ্ছে রাইট। আমি আবার বলছি প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে রুট, প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে রুট, প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে লেফট, প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাইট। প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে রুট, প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে লেফট, প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাইট। তাহলে হচ্ছে যে প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমি প্যারামিটার ভয়েড প্রি অর্ডার নোড রুট। তাহলে প্রি অর্ডার লিখছি, আর রুট যদি হয় রুট হচ্ছে এ, এখানে রুট হচ্ছে এ, তাহলে হচ্ছে যে আমাদের রুট হচ্ছে এটা। যদি গাছ, আমাদের গাছটা হচ্ছে এটা। লক্ষ্য করো প্রি অর্ডারে আমরা এটা পাবো, মানে মুখে মুখে করলে আমরা এটা পেতাম আর কি। আর আমার ট্রিটা যদি হয় এ বি সি ডি, লক্ষ্য করো আমি তোমার বোঝার জন্য গাছটারে ঘুরে দিই আর কি। হ্যাঁ, তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। তুমি এদিকে দেখো যে প্রি অর্ডারে লক্ষ্য করো আমার যদি গাছটা হয় এ বি সি ডি, তাহলে প্রি অর্ডার ট্রাভার্সাল যেটা তোমাকে আমি শিখিয়েছি সেটা অনুসারে রুট হচ্ছে এ আসবে, লেফট হচ্ছে এইখানে আসলাম, লেফটে এসে দেখতে পাচ্ছি একের অধিক নোড আছে। তাহলে আমরা আবার নতুন করে শুরু করব। রুট হচ্ছে বি, লেফট হচ্ছে ডি, আর রাইট হচ্ছে সি। দেখতে পাচ্ছ এটাই হওয়ার কথা, এ বি ডি সি হওয়ার কথা। এখন কথা হচ্ছে এটা হলো আমরা মুখে মুখে হিসাব করে, এ বি ডি সি এটা হলো মুখে মুখে হিসাব করে। প্রোগ্রামের তো আর আমাদের মতো মুখ নাই, তাই না? প্রোগ্রামের তো আর আমাদের মতো মুখ নাই, চোখও নাই, হাত পাও নাই। তাকে হচ্ছে কম্পিউটারকে বুঝাইতে হবে বাই ইউজিং সাম অ্যালগরিদম। সো হাউ ক্যান আই explain to the computer how he can understand what will be the pre-order traversal. So here, dear student, at first I will convert this tree into linked list. I already told you how memory representation of linked list and how can represent you a binary tree using array and linked list. So here I have implemented my binary tree using linked list. So dear student, a node A, and A has two child, one child is B, another child is C. So here B and C, two children.
And left child, dear student, left child is B. So left side is left side of B is D. D is here. And B has no right child. Because of that, I have written right child. And C has no left side and right side. So left side null, right side null. So nowadays, student, I want to show you how this algorithm works. In my last class, I have discussed how this how you will write this algorithm. I already told you printf line, the line of printf is root, if, and after that this one is left, and another if, and after that it is right. So left, root, left, right. Root is printf line, and left is if, and another right is another if. So here pre-order is pre-order. So if you look at the algorithm, the void pre-order node star root, that means our parameter is root. Our parameter is root. So what is the root? Root means our node A. Root means our node A that I have written here. Root means our node A that I have written here. So dear student, here I have written the root node that I have written here. Now inside the program, inside the function, I have at first I have if root not equal to null. If root not equal to null, since our root is not null, dear student, our root is not null. Since our root is not null, so our first if condition is true. Our first if condition is true since our root is not null. Now, dear student, here our printf line. Printf is percentage of C root data. Our root data is A. Dear student, our root data is A. So according to printf percentage of C root data, according to this line, A will be printed on monitor. A will be printed on monitor since our root data is A. So A will be printed on monitor. If root left not equal to null, if root left not equal to null, if root left not equal to null, what will be happen? If root left not equal to null. Dear students, since our root is A, so root left contains A, root right contains C. So our first here, our this if condition is true because root left not equal to null. Since our root is A, root left is B, so B exists. Since B exists, so our if condition is true. Here, because of that, I have written if true. Our first if condition is true. So here pre-order root left. Pre-order root left. Left contains B, so I have written B. Now, dear student, here if root right not equal to null, pre-order root right. Now our second if condition. Our second if condition is now second if condition is also true. Since our root is A, our right side of A is also available. Right side of A is also available. Since right side of A is available, so our second if condition is also true. Since our second if condition is also true, so pre-order root right, that means C, that I have written here. That I have written. So it is our printf line. This is our first if, that means this if. So this if condition is true.
And now our third if condition is also true. So this is the third if. But unfortunately, dear student, when first if will be executed, when first if will be executed, when first if will be executed, in that case, pre-order root left, pre-order root left, since our root is A, root left is B, so here our, from this line, dear student, from this line, program will call itself, function is call itself. Because of that, this is the recursive function. So from this point, I have called pre-order function again. Because of that, because our function name is pre-order, from this line I have called the pre-order again. So this is the recursive function. The matter is called recursion. So dear student, from this point pre-order, I have called the pre-order function again. So now our when program will go to this line, from this line, your root will be changed. Your root will be changed. Now your current root is B. Now your current root is B after recursive call. After recursive call, your current root is B. Now again, since your current root is B, so root is not null. This condition is true. Since this condition is true, so print a percentage of C root data. Since our root is now B, so B will be printed. Previously, monitor contains A. Now B, monitor will contain B along with A. So dear student, this is the second printf. Because of that, I have written 2. And this was the first printf. Because of that, I have written 1. So now I will see A and B on the monitor. Now dear student, here after printf, I have again 1 if, 2 if. Now 1 if, 2 if. Now I will at first I will check the first if root left not equal to null. Dear student, now remember that your root is B. Now your root is B. If B is root, only left child occurs, but there is no right child. Since left child occurs, so at first our first if condition will be true. Since our left child occurs, so if root left not equal to null, since B is now our root. B is now our root. Dear students, since B is now our root, so our first if condition is true. Because of that, I have written if condition is true. Since if condition is true, first if condition is true, so pre-order root left. So pre-order, our root is B, left is D, so root left. So now dear student, root left, and so I have got the root left. This is okay. Now dear student, we have another if root right not equal to null. If B is root, there is no right. Since there is no right, so second if, that means if root right not equal to null, this condition is false. I have written if false. So left condition is true since D exists. Since right condition is not true, so because of that, I have written false here. Unfortunately, dear student, from this point, a computer again recursively call itself. Computer will recursively call itself. So now when recursive call occurs, in that case our root will be changed. Our root will be changed since our new root will be D. Our new root will be, dear student, our new root will be D. Since our new root will be D, so dear student, now new root will be D. And recursive call occurs, so root will be changed, new root is D. So again, since the root is D, if condition, if root not equal to null, since our root is D, it is not null, so this condition is true.
Since this condition is true, print a percentage of C root data. Our root is D, so root data D will be printed. Previously, monitor contains AB. Now, along with AB, I have D. Hello, মুজাহিদ, আমি একটু ক্লাসে, হ্যাঁ, আমি আমি ক্লাস শেষ করে তোমার ফোন দিব ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তোমাকে ফোন দিব আবার, হ্যাঁ জি ঠিক আছে। So our condition is A, B, D. Now here left side is here printf ABD. Now left side printf. Now this if condition. So if condition is false. First if condition is false, and second if condition is also false. If condition is false, this if condition is false, and this if condition is false, this if condition is false. So our printf ABD. So if condition false, these two if condition false. So our printf, because of printf, I have printed D. Then our since D left side and right side null, so our first if condition false, second if condition false. Because of that, if false. So dear student, this is the recursive statement, recursive function. So now all the left side already completed. Now one right side is not completed. That means C. That means this one I have to. Calculate. So printf here printf is printf percentage of C root data. Since our root is now C, mistakenly I did not write it. Here our root is C. Dear student, our root is C. Because of since our root is C, when recursive call from this line, dear student, from this line recursive call occurs. So root is changed, root is C now. Since root is C, so our first if condition is root. Since our first if condition, since C is our root, so our first if condition is true. Since our first if condition is true, so printf percentage of C root data is C. So C will be printed or monitored. Dear student, previously I had ABD. Along with ABD, root data. I have to print the root data. That means root data is C. C will be printed. Now, dear student, root data C is printed. Then if root left not equal to null, C has no left, C has no right. So our if condition, this if condition false, our this if condition false. So our if condition, this if condition false, our this if condition false. So if condition false, this if condition false. So I have got this if condition false, this if condition false. So two if condition false here. So dear student, since two if condition false here, I have written if false. So now all the branches I have completed here. Because of that, dear student, no branch is remaining. Because of that, dear student, I have got, what is the output on monitor? ABDC. I have got. Hello, assalamu alaikum. Bolo.
ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো না বুঝো নাই? এটা বুঝছো না বুঝো নাই বলো? এই যে তোমরা এটা বুঝাইলাম, এটা বুঝছো যে এই অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে, এটা বুঝছো? এই যে লক্ষ্য, তুমি কি আউটপুট পেয়েছো? এ বি ডি সি। আর তুমি মুখে মুখে করে কি পেয়েছো? এ বি ডি সি। তুমি মুখে মুখে করে যা পেয়েছো, আমি হচ্ছে অ্যালগরিদম চালিয়েও কিন্তু তা পেয়েছি, এ বি ডি সি। বুঝছো না বুঝো নাই বলো? তাই বলো। বুঝছি স্যার। বুঝছি স্যার। তোমাদের কি মানে প্রোগ্রাম আসলেই মাথাটা যাতে মানে একদম পুরো হ্যাং ট্যাং হয়ে যায় নাকি? বুঝতে কষ্ট হয় নাকি? আর স্যার এক্সামেও কি আমরা এইভাবে মানে করে হ্যাঁ, দেখাবো, মানে হ্যাঁ, ট্রি দেওয়া থাকবে তারপর এইভাবে হ্যাঁ, করে হ্যাঁ, না দেখাবো? তুই যাও তো, এরকম একটা কাজ দিয়ে দিব, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম একটা ওটাই কাজ বলতেছি। দিয়ে দিব, বলবো যে এই অ্যালগরিদমটার উপরে চালালে কি হবে। আচ্ছা। ঠিক আছে, বুঝছো নাকি বুঝো নাই? ক্লিয়ার তো নাকি? আমরা কি সবাই বুঝছি না বুঝি নাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? বুঝছি। তোমরা আমার বকা দিচ্ছ না তো যে স্যার এইসব কি উল্টাপাল্টা জিনিস করতে বলাচ্ছে? হ্যাঁ, না স্যার, কি বলেন স্যার, অনেক ভালো বুঝছি। যে এইসব গাছ গাছড়া আঙ্গুর আপেল কি 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 সব পড়াচ্ছে আর কি না। আচ্ছা, এটা এটা বলি, এটা তোমাদেরকে আমি যদিও পড়তে বলছিলাম, তারপরেও আমার কাছে মনে হলো যে একটু দেখা দিলে বোধহয় তোমরা পারবা। বুঝছো কি বলছি? এই জন্য হলো আমি দেখা দিচ্ছি একটু, কারণ হচ্ছে যে তোমাদেরকে কষ্ট কম দিতে চাই, কারণ তোমরা আসলে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকো, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকো, সেজন্য চিন্তা করি যে না তোমাদেরকে একটু কষ্ট কম দেই। সুতরাং হচ্ছে যে আমি এটা তোমাদেরকে কত ক্লাসে বলছি যে এই জিনিসটা তোমরা করতে, কারণ আমি কিন্তু ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার গত ক্লাস আমি করে দিচ্ছিলাম, দিয়ে একটা ট্রি বানানো আমি করে দিচ্ছিলাম। আজকে এটাও বলছিলাম তোমাদেরকে প্রি অর্ডার আর ইন অর্ডার দিয়েও কিন্তু করা যায়। সেই জিনিসটা তোমাদেরকে করতে বলছি, সেটা আমি হচ্ছে জাস্ট 1 মিনিট আমি বুঝাই দিই, যাতে তোমার যে বুঝতে কষ্ট না হয় আর কি। Draw a binary tree using the following sequences of tree traversal techniques. Pre-order A, B, pre-order sequence আমি দিয়ে দিছি A, B, D, E, F, C, G. Pre-order sequence দিয়ে দিছি। তোমরা জানো যে pre-order is root left right. In order ও লক্ষ্য করো আমি দিয়ে দিছি, সিকোয়েন্স দিয়ে দিছি, বলছি left root right, left root right। এটা হলো root left right, এটা হলো left root right। Now you have to draw a binary tree. এই যে সিকোয়েন্স দেওয়া আছে, লক্ষ্য করো প্রি অর্ডার দেওয়া আছে, ইন অর্ডার দেওয়া আছে, প্রি অর্ডার এবং ইন অর্ডার দেওয়া আছে। সুতরাং প্রি অর্ডার আর ইন অর্ডার দেওয়া আছে, সেখান থেকে বলছে একটা বাইনারি ট্রি বানাইতে হবে, আমাদেরকে একটা বাইনারি ট্রি বানাইতে হবে। এটা হচ্ছে কথা। তোমাকে এর আগে আমি শিখিয়েছি হলো ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার দেওয়া আছে, বাইনারি ট্রিটা বানাইতে হবে। কিন্তু এখন বলছি প্রি অর্ডার আর ইন অর্ডারটা দেওয়া আছে, বাইনারি ট্রি বানাইতে হবে। কি একটা মেয়ে কি বলছিল বলো? নিচে যে ডাবল মার্ক ওটা কি দেয়া থাকবে? কোনটা? স্যার যেমন এর নিচে হচ্ছে ডাবল মার্ক ও দিয়েছে। না না, আমিও না, ওটা দেওয়া থাকবে না। ওগুলো হচ্ছে যে এই যে দাগ টাগ দিছি, এগুলো আমি দিছি তোমার বোঝানোর জন্য আর কি। তো লক্ষ্য করো, প্রথমে হচ্ছে যে প্রি অর্ডারে লক্ষ্য করো রুট লেফট রাইট। প্রি অর্ডারে তুমি জানো যে রুট হচ্ছে সবার আগে আসে, তাহলে আমি শিওর যে আমার এই হচ্ছে রুট, যেহেতু প্রি অর্ডারে রুট সবার আগে আসে, তাহলে হচ্ছে এ হচ্ছে রুট, দ্যাট আই নো। সিন্স আই নো দ্যাট, সো আই হ্যাভ রিটেন এ হিয়ার। আমি হচ্ছে রুটের মধ্যে রুটের জায়গায় লিখছি হচ্ছে এ। এবার লক্ষ্য করো, গত ক্লাসের মতোই বলছি, ইন অর্ডার থেকে তুমি বুঝবা কে হচ্ছে বামে কে হচ্ছে ডানে। আর রুট তুমি জানো, মানে প্রি অর্ডার থেকে তুমি জানবা হচ্ছে রুট। আমি রুট জানলাম এ, জানার পরে আমি ইন অর্ডার থেকে দেখব কোনগুলো বামে কোনগুলো ডানে, ইন অর্ডার দিয়ে বুঝবো বাম ডান। তাহলে যেহেতু এ হচ্ছে আমার রুট, তাহলে এর বামে হচ্ছে, ইন অর্ডার থেকে বোঝার চেষ্টা করতেছি কে বামে কে ডানে, ডি বি এফ ই। হচ্ছে যে লক্ষ্য করো, ইন অর্ডার থেকে জানলাম ডি বি এফ ই, ডি বি এফ ই এটা হচ্ছে আমার বামে। আর ইন অর্ডার থেকে জানলাম কি দেয়া থাকবে? প্রি অর্ডার আর ইন অর্ডার দেওয়া থাকবে, শুধু আর কিছু দেওয়া থাকবে না। ঠিক আছে, শুধু তোমার কাছে প্রি অর্ডার আর ইন অর্ডারের সিকোয়েন্স দেওয়া থাকবে, পুরো সিকোয়েন্সটা দেওয়া থাকবে। এবার তুমি গাছ বানাবা। লক্ষ্য করো, আমি জানি রুট হচ্ছে এ, কারণ আমরা প্রি অর্ডার থেকে জানি রুট সবার আগে, তাহলে এ হচ্ছে আমার রুট।
তাহলে এ হচ্ছে আমার রুট, তাহলে হচ্ছে যে এর বামে কারা ডানে কারা এটা জানবো কিভাবে? ইন অর্ডার থেকে। এর বামে হচ্ছে এগুলো, কারণ তুমি জানো যে ইন অর্ডারের লেফট রুট রাইট, তাহলে লেফটে আছে এগুলো, রুট আছে এটা, রাইটে আছে হচ্ছে এটা। তাহলে আমি সেটা লিখলাম, লক্ষ্য করো। স্যার এটা না বুঝাইছিলেন স্যার? আর সেটা বুঝাইছি হচ্ছে ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার। ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার দিয়ে বুঝাইছি তোমাকে গাছ আঁকা। আর এখন ও বুঝাচ্ছি, আচ্ছা আচ্ছা, এখন প্রি বুঝাচ্ছি অর্ডার আর ইন অর্ডার। অর্ডার দিয়ে, কারণ তোমাকে ওটা করতে বলছিলাম আমি তখন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে তোমরা আবার হঠাৎ করে নতুন জিনিস দেখলে আটকে যাও কিনা, যে সেজন্য হচ্ছে যে আমি দেখাচ্ছি আর কি। তো হচ্ছে কারণ আমার হাতে এখনো অনেক ক্লাস, অনেক সময়, সুতরাং হচ্ছে আর সেট চ্যাপ্টারটা বাকি আছে। এখন আমি হচ্ছে যে একটু ডিটেইলসে সব জায়গাগুলো দেখাই, কারণ হচ্ছে তোমার যাতে হলো অ্যালগরিদম কোর্সে কোনো জায়গাতেই কোনো সমস্যা না থাকে আর কি। লক্ষ্য করো যে ইন অর্ডারে, তাহলে হচ্ছে ইন অর্ডার থেকে আমি বুঝবো কে বামে আছে কে ডানে আছে। বামে আছে ডিবিএফই, বামে আছে হচ্ছে ডিবিএফই, বামেটা দেখালাম ডিবিএফই ডিবিএফই। আর ডানে আছে সিজি, ইন অর্ডার থেকে বুঝলাম ডানে আছে সিজি। সাইমালটেনিয়াসলি আমি দেখবো একই জিনিসগুলো ডিবিএফই, সেই জিনিসগুলো প্রি অর্ডারে কিভাবে আছে। ডিবিএফই তো ইন অর্ডারে আছে বামে, ইন অর্ডারে বামে আছে ডিবিএফই। এখন হচ্ছে যে আমরা দেখব যে ডানে কি আছে? সিজি, ডানে আছে সিজি। তারপরে হচ্ছে যে আমরা দেখব এখানে যে সেই জিনিসগুলো ডিবিএফই যেগুলো ইন অর্ডারে আছে, সেই জিনিসগুলো প্রি অর্ডারে কিভাবে আছে। লক্ষ্য প্রি অর্ডারে আছে হচ্ছে বি ডি ই এফ, সেটা লিখছি বি ডি ই এফ আছে, লিখলাম। তারপরে হচ্ছে যে প্রি অর্ডারে, ইন অর্ডারে যেগুলো আছে সিজি, প্রি অর্ডারে সেগুলো কিভাবে আছে? প্রি অর্ডারে আছে সিজি আছে, প্রি অর্ডারে কিভাবে আছে সেটা লিখলাম। এবার হচ্ছে যে আগের মতো করে আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করব, আবার আগের মতো করে এটা এক্সপ্যান্ড করব। তোমাদেরকে এগুলো আমি শিখিয়েছি, ইন অর্ডার পোস্ট অর্ডার ক্ষেত্রে শিখিয়েছি। সুতরাং হচ্ছে এইখানে আবার বের করবা প্রি অর্ডার থেকে কে রুট, রুট কে, কারণ প্রি অর্ডার আমরা জানি রুট লেফট রাইট, তাহলে রুট হচ্ছে বি, সেটা আমি জানি। রুট যেহেতু বি, লক্ষ্য করো আমি বি হচ্ছে লিখছি, বি হচ্ছে রুট, বি হচ্ছে রুট, বি এর লেফটে আছে ডি, বি এর লেফটে আছে ডি, বি এর রাইটে আছে হচ্ছে ইএফ, বি এর রাইটে আছে হচ্ছে ইএফ, বি এর রাইটে আছে হচ্ছে ইএফ। তাহলে বি এর রাইটে যদি ইএফ হয়, লক্ষ্য করো বি এর রাইটে, যে এখানে লক্ষ্য করো বি এর রাইটে আছে হচ্ছে এফই, এখানে আছে এফই। ইন অর্ডার বলতেছে বি এর লেফটে আছে ডি, বি এর লেফটে আছে ডি, ইন অর্ডার বলতেছে বি এর রাইটে আছে এফই, এবং ইন অর্ডার বলতেছে বি এর রাইটে আছে এফই। আমি সেই জিনিসগুলো দেখলাম যে প্রি অর্ডারে কিভাবে আছে। প্রি অর্ডারে লেখা আছে হলো ইএফ, প্রি অর্ডারে লেখা আছে ইএফ, ইন অর্ডারে তো আছে হচ্ছে এফই, কিন্তু প্রি অর্ডারে আছে ইএফ, ইএফ লিখলাম। লিখার পরে আবার এটাকে হচ্ছে আমরা ভাঙবো, এটাই ভাঙবো, আবার প্রি অর্ডার থেকে দেখবো রুটকে। প্রি অর্ডারে যেহেতু রুট সবার আগে আসে, তাহলে রুট হচ্ছে ই, রুট হচ্ছে ই লিখলাম। যেহেতু রুট ই লিখলাম, ইন অর্ডার থেকে দেখবা কে ইর বামে কে ডানে কে। বামে আছে এফ, বামে আছে এফ, ডানে হচ্ছে নাই, ইয়ের ডানে নাই, ইয়ের ডানে নাই। যেহেতু এটা করা হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে লাস্ট এটা। এখানে হচ্ছে লক্ষ্য করো আমরা দেখব আমাদের রুট কে, রুট কোথা থেকে দেখবো? প্রি অর্ডার থেকে। প্রি অর্ডারের রুট যেহেতু আগে, তাহলে হচ্ছে যে রুট হচ্ছে সি, তাহলে রুট হচ্ছে সি দেখলাম। রুট সি দেখার পরে হচ্ছে ইন অর্ডার থেকে দেখবো কে বামে কে ডানে। যেহেতু সি এর বামে কেউ নাই, এই জন্য সি এর বামে কেউ নাই, সি এর ডানে জি, সি এর ডানে হচ্ছে জি। এই তো, তাহলে দেখতে পাচ্ছ ট্রিটা হয়ে গেছে। এই তো শেষ। বুঝছো না বুঝো নাই? সবাই ক্লিয়ার? কি আমরা বুঝছি নাকি বুঝি নাই? জি স্যার। মানে আগেরটাই, মানে ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডার স্যার। যে ছিল ওরকমই, জাস্ট হলো তোমাদেরকে একটু মাথার মধ্যে আর একটু ভালো করে ঢুকানোর জন্যই জিনিসটাকে আমি এখানে দিলাম। এবার হচ্ছে আজকে ক্লাসের লাস্ট টপিক, এটা হচ্ছে যে লক্ষ্য করো নন রিকার্সিভ প্রি অর্ডার অ্যালগরিদম। একটু আগে তোমাকে আমি বুঝাইছি, একটু আগে তোমাকে বুঝাইছি হচ্ছে রিকার্সিভ, এটা হলো রিকার্সিভ অ্যালগরিদম, তোমরা নিজেই দেখতে পাচ্ছ, কারণ এইখান থেকে হচ্ছে প্রি অর্ডার অ্যালগরিদমকে আমি বারবার রিকার্সিভলি কল করছি। এখানে প্রি অর্ডারকে কল করছি, এখান থেকে কল করছি।
নিজে নিজেকে কল করছে কারণ নিজের নাম প্রি অর্ডার, ওর ভিতরেই বসেই প্রি অর্ডারকে আবার কল করা হয়। এখান থেকে প্রি অর্ডারকে কল করা হয়েছে, এখান থেকে প্রি অর্ডারকে কল করা হয়েছে। সিন্স আই হ্যাভ কল্ড প্রি অর্ডার ফ্রম ইনসাইড দ্য ফাংশন, so it is the recursive function. So dear student, it is the recursive function that I have written here. So now dear student, here non-recursive pre-order algorithm. Now non-recursive pre-order. How can I write the non-recursive pre-order algorithm? Here dear student, here stack. Initially you have to ensure that stack is empty. This is the first thing you have to know, and you have to make stack empty. Second one is at first you have to insert root in the, you have to push root into the stack. So root here, root from root to stack. I have given the arrow sign. That means I want to push root into stack. You have to continue the algorithm up to stack not equal to empty. While stack not equal to empty, that you have to maintain, and you have to continue your algorithm until stack not equal to empty. So I hope that you have understood. Just apparently now you have to understand. Then after I will give you an example. So dear student, from stack you have to pop an element from the stack, that is V. Then print a V. You have to print a V. If right side of V exists, stack right V. Now you can say that, sir, in the pre-order, at first root, then left, then right. It was there, but I have written at first right because this is the stack algorithm. Since this is the stack algorithm, because of that, I have in the algorithm I have written right at first, then left. Right at first, then left. That I have written. So because of stack algorithm, in the stack algorithm, when I have implemented tower of Hanna, I already told you you have to push the element into stack in the reverse order, because it is a stack is a last in first out data structure. So dear student, here from stack I have popped the V, then print the V. Now I am checking whether right of B exists or not. If right of B exists, so right of B should be pushed into stack. If left of B exists, left of B should be pushed into stack. This is the algorithm. This is the end of while loop. Now dear student, I will show you the simulation. This is our tree. For example, this is our tree. How can you find out the pre-ordered traversal sequences using non-recursive pre-order algorithm? This is the non-recursive. There is no recursion. I have implemented this one by stack. So dear student, at first stack is empty. Here at first stack is empty. So here at first stack is empty. That I have to show stack is empty. That I have written stack is empty. Then stack, inside the stack you have to push the root. So root should be pushed into stack. So root is A should be pushed into stack. So initially stack is empty because of algorithm, stack is empty. Then you have to push root into stack. So I have pushed A, root is A, so I have pushed A into stack. Now dear student, your stack has some element, one element your stack has. So our while loop condition is true. While stack not empty, this condition is true. Since this condition is true, so program execution will go inside the loop. At first you have to move. At first you have to pop. One element from the stack. Since only one element is in stack, that is A. So I have to pop
A from the stack using this line, stack to B. That means our B value is A. So dear student, I have given cross sign here because I have popped the A. According to this line, if from stack you have to pop B. So our B value is A. Then I have a printf B, B value is A, so I have to print A. Then dear student, if right side of B exists, since our B value is A, so right side of A is C. Right side of A is C, so I have to push right side of B into stack. That means you have to push. So right side of A is C, so I have to push C into the stack. Now dear student, first if true, so I have to insert, I have to push C into stack. Then if left side of B exists, left side of B is B, so I have to push B into the stack. So dear student, I have pushed the B in the stack. Now, since it is inside the loop, again loop will be continued. And since inside the stack I have B and C, so again while loop condition is true. Since our while loop condition is true, again from the stack I have to pop an element. I have to pop an element. So in the stack, you know that stack is a first in last out data structure. So since you have pushed B at last, so you have to pop B at first. So at first B will be popped because it is stack. Stack is a last in first out data structure. So dear student, I have popped the B and printed B. So I have printed B. So dear student, since I have printed B, again B has left side and right side. Both side B has both left side and right side. So our since here our B has left side, right side is E. So I have inserted right side at first. I have then I have B has left side, so D have inserted in the stack. Now dear student, again loop will be continued until stack not empty. So at first you have to pop an element from the stack. So from the stack I have moved D, so B equal to D. So printed D. But D has no, dear student, D has no left side and right side. Because of that, I have given cross sign, cross sign. Now inside the stack, I have E and C. So at first E I have to remove. So E equal to E. So B equal to E. So I have to print the E. So dear student, now E has only left side. E has no right side. E has no right side. E has only left side. Because of that, dear student, here I have given cross because E has no left side. E has no right side. Sorry, dear student, E has no right side. Since E has no right side, I have given cross sign here. But E has left side. E has left side, that is F. Because of that, I have pushed left side of B into stack. That means left side is F. So F is inserted into stack. So dear student, now from the again loop will be continued and you have to remove F. So B equal to F. So F should be printed. So I have printed F. F has no, dear student, F has no left side, no right side. So I have given cross, cross. So dear student, already F I have popped. So now C should be popped. Now C should be popped. So C, I have popped the C. So printed B. So B should be printed. That means C should be printed. So left side of C, dear student, C has no left side, but C has right side. C has right side only. So C has right since
C has right child only. C, what is the right child of C? Right child of C is Z. Right child of C is Z. So I have to push Z into the stack. Since C has no left side, so I have given cross. Now again, dear student, loop will be continued until stack not empty. Since now our stack contains Z, so our while loop condition true. Since our while loop condition true, I have to pop Z from the stack. So I have written Z from the stack. So Z has no left side and right side. Z has no left side and right side. Z has no left side and right side. So Z has no left side and right side. So dear student, now you have to write the printed order A, B, D, E, F, C, G. So A, B, D, printed order, dear student, A, B, D, E, F, G, C, G. This order you have to write A, B, D, E, F, C, G, that you have to write. So that you have to write here. So pre-order sequence that I have written here. Pre-order sequence that I have written here. So A, B, D, E, F, C, G that I have written here. So this is the pre-order. এটা ইন অর্ডার আর পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রেও হবে না? না, ইন অর্ডার ক্ষেত্রে পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে একই অ্যালগরিদম হবে না, তোমাকে অ্যালগরিদমে হ্যাঁ, অ্যালগরিদম চেঞ্জ করে দিয়ে তারপর চেঞ্জ করে লিখতে হবে। সুতরাং হচ্ছে যে ওই চেঞ্জটুকু তুমি করবা, মানে হচ্ছে যে কারণ সবাই যদি আমরা করে দেই ক্লাসে আর কি না, তাহলে তোমার তো বুদ্ধি পারবে না, তোমাকে বুদ্ধি পারবে না। যেমন আমি এই অ্যালগরিদম লক্ষ্য করো, কালকে রাতে কিন্তু যখন লিখতেছিলাম আমি কিন্তু অ্যালগরিদমটা আসলে একদমই ভুলে গেছি। মানে হচ্ছে যে সেই তো টাটা স্ট্রাকচার মাঝখান দিয়ে বোধহয় অনেক সেমিস্টার পড়ায় নাই, বা গত সেমিস্টারও এই জিনিসটা নন রিকার্সিভ অ্যালগরিদমটা পড়ায় নাই, আমি আমার নিজেরও মনে নাই। আমি এরপরে বসে বসে ছবি এঁকে এঁকে দেখে তারপরে অ্যালগরিদমটা লিখছি। বসে বসে আগে ছবি আঁকছি আমার রাফ খাতার মধ্যে হচ্ছে যে ছবি এঁকে তারপরে আমি যখন শিওর হয়েছি অ্যালগরিদমটা মানে এই অ্যালগরিদমটা লিখবো, কারণ হচ্ছে আমি বইতে আবার দেখি নেটে যে অ্যালগরিদমটা দেওয়া আছে ওটা অনেক কঠিন অ্যালগরিদম, সেটাও আমার কাছে পছন্দ হলো না। নেটেও অ্যালগরিদম আছে, মানে নন রিকার্সিভ অ্যালগরিদমে আছে নেটে, সেটা আবার আমার খুব একটা বেশি পছন্দ হলো না, সেই জন্য আমি নেটেরটাও লিখি নাই, আমি আমার মতো করে হচ্ছে অ্যালগরিদমটা লিখেছি। বুঝছি নাকি বুঝি নাই? কিছুই বুঝছি না কিছুই বুঝি নাই, বলো। স্যার বলো স্যার এখানে যে আমরা যে জানি যে হ্যালো স্যার বলো। স্যার আমরা যে জানি যে স্ট্যাকের হচ্ছে সবার আগে যখন ইনিশিয়াল থাকে তখন তো টপ 0 বা টপ -1 থাকে, তারপর হচ্ছে আরেকটা যখন বসাবো ভ্যালু তখন হচ্ছে টপ 1 এ এ বি এরকম বসাবো। তাহলে এখানে যে আমরা একদম প্রথমে স্যার মানে একটু উপর উঠান। অত আর ডিটেইলস দেখায় নাই, তাই না? ও আচ্ছা, ওগুলো দেখানো লাগবে না, জাস্ট শুধু আমি নরমালি এগুলো দেখালেই হবে। দেখায় না, কারণ অত ডিটেইলস দেখালে তো বুঝো না, এটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক বড় হয়ে আছে যাবে মানে হচ্ছে যে তোমার মানে অত আরো একদম ইমপ্লিমেন্টেশন ডিটেইলস দেখাচ্ছি না, দেখায় না। ঠিক আছে স্যার। এমনি জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? অ্যালগরিদমটা বুঝতে পেরেছো? প্রি অর্ডার সিকোয়েন্সের অ্যালগরিদমটা বুঝতে পেরেছো? স্যার জি স্যার। এটা বুঝালাম হচ্ছে নন রিকার্সিভ, বুঝছো তো? এটা স্ট্যাক দিয়ে বুঝালাম নন রিকার্সিভ, আর একটু আগে যেটা বুঝাইছিলাম এটা হচ্ছে রিকার্সিভ। এটা হচ্ছে রিকার্সিভ। বুঝছো না বুঝো নাই? বুঝছো তো নাকি? বুঝছি স্যার। হ্যাঁ, তোমরা বাসায় কিন্তু বসে বসে চেষ্টা করবা এই জন্য যে ভালো করে চেষ্টা করবা, একটু একটু করে চেষ্টা করবা, নিজেরা আপগ্রেড করবা, ইনশাল্লাহ পারবা। এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না, পারাটা খুব বেশি কঠিন কিছু না, জাস্ট হলে একটু তোমার বুদ্ধি টুদ্ধি খাটাবা, যাতে হচ্ছে যে জিনিসগুলো পারো আর কি পরীক্ষায়। তো ইনশাল্লাহ আজকে ক্লাস মানে হচ্ছে যে শেষ করলাম এখন, আর হচ্ছে আমি এখন নাম ডেকে নেই, তারপর হচ্ছে ক্লাস শেষ।
আচ্ছা স্যার, এলএমএস এ স্যার ওই যেই একটা নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করার কথা ছিল, ওখানে লেখা হচ্ছে সিটি 3 আর 4। তো আমরা কি জাস্ট ওই স্যাম্পল কোশ্চেন 3 আর 4 টাই আপলোড করব? না, তুমি তো হচ্ছে যে তোমাকে স্যাম্পল কোশ্চেন 3, 4, 5 তুমি তিনটাই আপলোড করবা। আমি তো কোশ্চেন তিনটাই দিছি দেখতে। ওকে স্যার। এখন তুমি বলতে পারো স্যার আপনি কোনটারে সিটি 1 নেবেন, কোনটারে সিটি 3 নেবেন, কোনটারে 4 নেবেন, এটা তোমার প্রশ্ন তো। তো হচ্ছে যে আমি যেটা করব, আমি দেখবো যে তুমি তিনটার মধ্যে কোনটা বেশি পাচ্ছ। যে দুইটা বেশি পাচ্ছ সেই দুইটারে একটা নেব সিটি 3, একটা নেব সিটি 4। বুঝতে পেরেছি? বুঝছো না বুঝো নাই? জি স্যার, বুঝেছি। তো যাতে হলো তোমার সুবিধা হয়, তোমার সুবিধা যাতে হয় সেটার জন্যই আমি কাজটা করছি, যাতে তোমারে এক জায়গার মধ্যে বেশি টাইট পজিশনে না ফেলা হয়, সেজন্যই হচ্ছে আমি কাজটা করলাম। রেসপন্ডে রুল কল। ঐশী, ঐশী, ঐশী আছো? স্যার বসে আছি। আহসানুল্লাহ, ছিল স্যার। এই ছিল টিল আমি শুনবো না। ও হচ্ছে যে এই যে তোমরা হলো ফাঁকা, মানে দুই একজন আছে মহা ফাঁকি যাবে আর কি, না দেখা যায় যে নিচে একটা ইয়েল লিখে দিয়ে যে আমি তো ছিলাম, স্যারকে বলি যে দিয়ে দিতে, ও সামনে ক্লাসে দিবে, কেমন? তারপর হচ্ছে প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রত আছো? ইয়েস স্যার। জাওয়াদ, ইয়েস স্যার। সোহান, স্যার। তারপর হচ্ছে নয়ন, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে শিফাত, 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 শিফাত নাই। তারপর হচ্ছে লুবনা, প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে যে সাদিয়া, ইয়েস স্যার। মিম, মিম, ইয়েস স্যার। বিভা, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে মেহেদি, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে মোজাম্মেল, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে আবুজর, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে রিম, প্রেজেন্ট স্যার। সোহান, তারিকুল ইসলাম সোহান, সোহান আছো? স্যার প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ, উজ্জ্বল, ইয়েস স্যার। তারপর আব্দুল আজিজ, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে শাকিল আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। তানিম, স্যার ও ছিল স্যার, মানে ওর তো পরে পরে দিব, হ্যাঁ ও পরের ক্লাসে পড়বে আমাকে। তারপর মামুন রশিদ, প্রেজেন্ট স্যার। এই মামুন ঠিক মতো ক্লাস করবা। জুটন, জুটন, ইয়েস স্যার। ইয়েস তারপর স্যার। হাবিব, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে মাসুদ, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে মাইসুন, Present, মাইসুন sir. মাসিরা, হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রাবিব, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে যে মুশফিরাত, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে শাহিল, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে শফিউল কামরান, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে সাবিত, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর তাসফিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে স্বর্ণা, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে ইশরাত, প্রেজেন্ট স্যার। আমিরা, ইয়েস স্যার। জামিম, জামিম, তারপর ইফতি, ইয়েস স্যার। শাওন, ইয়েস স্যার। জেমিম স্যার ক্লাসে আছে স্যার, ওর মাইক নষ্ট। ও প্রতিদিন একই কথা অন করতে পেরেছি, অন করতে পেরেছি। জামিম আছে, জি স্যার। জামিম আছে নাকি? জি জি স্যার, তাসমিম ভাই তো বলছি। তারপর হচ্ছে যে শাওন, শাওন আছো? মাহবুল আলম ইয়েস শাওন, স্যার। জি স্যার। তারপর কাজী মারুফ, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে জাহরান, জান্নাতুল ফেরদাউস জাহরান, তারপর আছে তো স্যার। আচ্ছা ও সামনে থাকলে সামনে ক্লাসে দিবে। নূর ইসলাম, সৌরভ, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে সাদিকুর রহমান, সাদিকুর রহমান, তারপর হচ্ছে যে সুফল, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে যে সোহা, সিরাজুম মনিরা সোহা, স্যার। তারপর হচ্ছে গোলাম মাহমুদ, প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে যে নিজামুল হক জিসান, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে যে ইফাত বিনতে সরওয়ার, প্রেজেন্ট স্যার।
তারপর হচ্ছে যে ফায়াজ জাহান নুহাস। তারপর হচ্ছে যে মোহাইমেন আলম মজুমদার। Yes, sir. তারপর শান্ত বিশ্বাস। Yes, sir. তারপর নুসরাত জাহান। প্রেজেন্ট স্যার। তারপর হচ্ছে মুনা। Yes, sir. তারপর হচ্ছে যে আফতাহি আহমেদ। Present, sir. তারপর হচ্ছে জীবন। প্রেজেন্ট স্যার। তো সবাইকে ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ স্যার থাকবা। জান্নাতুল ফেরদৌস জাহরান প্রেজেন্ট। জাহারান প্রেজেন্ট। জাহারান তো কিছু বলে নাই আমাকে এই সময়। স্যার আমার ফোন হ্যাং হয়েছিল। তো হচ্ছে যে সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আরেকটা কথা অ্যানাউন্সমেন্ট করিনি, সেটা হচ্ছে যে আমি অ্যাসাইনমেন্ট 5th অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে সিটি কত হবে 5 সিটি 5 এর অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করব। তোমরা কিন্তু সেই অ্যাসাইনমেন্টটা সলভ করে সিটি 5 এ জমা দিবা। সেটাও আমি আপলোড করব। সিটি 5 এর জন্য আমি এক্সট্রা টাইম দিব, সুতরাং সেটা কিন্তু জমা দিয়ে দিবা। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। স্যার সেটা 15 তারিখের পর থেকে কাউন্ট করেন, আসসালামু আমরা আলাইকুম। সিটি 3 আর 4 জমা দিই। হ্যাঁ 15 তারিখের পর থেকে কাউন্ট করবো, অসুবিধা নেই। তো হচ্ছে সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। স্যার লাস্ট মানডের ক্লাসে স্যার আমার প্রেজেন্টটা একটু বাদ ছিল স্যার। স্যার সামনের ক্লাসে নাকি স্যার আপনাকে মেইল করে দিব স্যার? আমার ক্লাসে দিয়ে দিব, আমার ক্লাসে। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার। আমার কিন্তু আমি আগেই বলছি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আমার খুব বেশি মাথা ব্যথা নাই, কিন্তু আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে আমার ক্লাসে থেকে তুমি যদি না বুঝো সেটা আমার জন্য কষ্টের। কারণ সেটা হচ্ছে যে কারণ সেটার জন্য আসলে তো ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। তো চেষ্টা করো, ইনশাল্লাহ পারবা। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ হাফেজ।